NLCS 神戸、マシュー・ウィリアムズ校長をお読みいたしましょう。よろしくお願いいたします。本日ははるばる大阪からいらっしゃいました。そしてインターナショナルスクール設立コンサルタントの金重圭介さんです。よろしくお願いいたします。そして通訳は林さん、お願いいたします。それではまずですね、来年8月なんですけれども、関西は神戸に開校いたしますノースロンドンコレギエートスクール神戸について、新校長のマシュー・ウィリアムズさんがご紹介するこちらの動画をご覧ください。Konnichiwa. I'm Matthew Williams, the founding principal of North London Collegiate School Kobe, and I'm delighted to welcome you to our school. We're thrilled to be opening our doors in August 2025, bringing an ambitious international education to families in Japan. As an experienced principal who's led academically successful schools in both the UK and Switzerland, I'm delighted to be leading NLCS Kobe as we build a world-class international school in the Kansai region of Japan. At NLCS Kobe, we build on the legacy of our founding school in London, which has over 170 years of excellence in education. We're proud to bring that tradition to Kobe while embracing and celebrating everything that is unique about Japanese culture. Our educational programme at NLCS Kobe is ambitious, staying true to the original values of NLCS in the UK. We have an outstanding track record of academic success. In 2023, our founding school was named the #1 IB school in the UK, with an IB diploma average score of 41.53. Additionally, 18% of our students were admitted to Oxford, Cambridge and Ivy League universities in the US. We're committed to replicating this excellence for our students in Japan. But education at NLCS Kobe is more than just about academics. We believe in helping students unlock their full potential, offering them a range of opportunities inside and outside the classroom to develop a sense of responsibility, confidence and leadership. We believe that a rich and diverse education which goes well beyond any prescribed curriculum is key to helping students develop as well-rounded individuals, giving them the chance to explore their interests, discover their passions and grow in confidence. Whether it's through sports, arts, leadership opportunities or creative projects, we want to inspire every student to achieve their goals. Our extracurricular activities cover a broad spectrum, not just limited to subject-based clubs. From creating fashion editorials to playing chess, performing on the stage to building robots, students will have access to a wide variety of opportunities where they can express themselves, learn new skills and collaborate with their peers. Community service also forms a significant part of our school life, whether it be volunteering with charities, supporting environmental projects, or simply helping younger students with their studies. NLCS students will grow into individuals who have a strong sense of their place in the world and their responsibility towards others. At NLCS Kobe, every student matters. We value each and every student's individual character, ensuring that they are known, supported, and celebrated for who they are. We place a strong emphasis on the care and advice we offer to our students, ensuring no child is ever without the support they need to thrive. Founded in partnership with the Hakko Group, our journey begins at the Asia One site on Morocco Island, Kobe. In the coming years, our senior school campus will move to purpose-built premises in the scenic Rocco Mountains, providing a tranquil atmosphere and giving students the opportunity to study in a unique natural setting, enhancing their educational experience. NLCS Kobe will be a fabulous school, and I'd love to meet with you and your family to discuss how we can be the right place for your child. Please don't hesitate to get in touch with us to arrange a visit or a one-to-one meeting. We'd be delighted to see you. Thank you for your time, and we look forward to welcoming you to our school soon.ウィリアムス校長、開校は2025年とお聞きしているんですけれども、関西の方にお住まいでいらっしゃるというふうにお聞きしておりますが、神戸の魅力など街の雰囲気どうですか？
Hi there, good afternoon, everyone. How do I like Kobe? I think Kobe is a fabulous city. I'm currently living in Osaka, but I've been to Kobe a couple of times. I've visited the site both for in the mountains where the school's going to be built, and also on the Rocco Island where the Asia One Centre is. And Kobe just has a fantastic vibe to it, as does Osaka. こんにちは皆さん、今一時的に大阪に住んでいるんですけども、神戸には頻繁に行っておりまして、学校ができる山の上の六甲山も本当に素晴らしい環境ですし、街並みも近くてですね、本当に完璧な環境だなと思っております。はい、ありがとうございます。私も神戸すごく好きなのでいいなとは思うんですけれども、金重さん、お隣に座っていらっしゃる金重さんはですね、インターナショナルスクールコンサルタントといって、もういろいろ金重さんにもねお話聞きたいんですけど、今日はちょっと特別にノースロンドンにフォーカスを当てているということで、まずはですねノースロンドンの魅力について金重さんから一言いただけますか。はい、そうですね、僕自身はインターナショナルスクールの設立コンサルタントをやっておりまして、今までに人石インターナショナルスクールの事務局長を設立時にやらせていただいて、そこからラグビースクールジャパンや、マルバンカレッジ東京さんの、設立のお手伝いをさせていただいてまして、でその後今回ノースロンドンカレッジエットスクールの設立のお手伝いをさせていただいているんですけども、もちろん人石インターナショナルスクール、ラグビーさん、それからマルバンさん、皆さんすごく素敵な学校だと思っています。ただノースロンドンに関してはですね、本当に世界トップレベルのIB の学校だということがですね、一つ特徴的なところだと思いますし、それを海外展開しているすべての学校で同様にですね、トップレベルそれぞれ IBDP のスコアが、ロンドン校はイギリスでトップ、チェジュの韓国校は韓国でトップ、ドバイ校は UAE でトップという形でですね、シンガポールもトップだったり2番だったりということがありますけど、それぐらいの実績を残していて、なおかつもう大学進学実績もですね、海外展開の学校でもロンドンに近いぐらいの優れた実績を残してますので、そこがやっぱり他の学校とすごく違うところかなというふうに思っています。ですので、そういう学校が日本に来てくれたということは本当に素晴らしいことだなと思いますし、ぜひ皆さんにも知っていただけたらなと思っております。そうですね、なんかもう言い方悪いですけど、いろんなところに足を広げてしまうとやっぱりそれぞれがなんか本校より劣ってしまうのかなって思われがちなんですけど、そこをキープしてるってことがね、やっぱノースロンドンの魅力なんじゃないかなと、そのように思います。私も思いますけれども。そうですよね、金重さんありがとうございます。それではここで改めましてですね、ウィリアムズ校長からご自身のプロフィールのご紹介をお願いします。So before joining the school NLCS here in Kobe, I was the head teacher of a British curriculum school in Geneva for 4 years. And then before that, I worked in a number of schools in London. I was head of a large school in the centre of the city for 6 years. I think what set my schools apart maybe from other schools that I've visited is both the academic success that the students get when they leave, but also the warm, inviting, welcoming atmosphere, so the students perform really, really well but are happy and looked after. はい、経歴はすみません書いてある通りではあるんですが、学術的にも非常に成功していてですね、ポジティブで温かい教育環境ということはこれまでのキャリアで提供できておりました。その結果として最高峰の大学にも多くの進学実績を残しております。本当に多くの学校にご実績残されていらっしゃるので、これまで関わってきた学校、今までどのような評価を受けているのかちょっとお聞きしたいなと思いますが、What kind of reputation do the schools you have involved with have now? So all of the schools that I've moved on from, they still have a fantastic reputation. So my school in Switzerland, in the last summer, just as I left, we got 3 kids into Cambridge University, and I think 60% of them went into Russell Group University. So that high academic standard and students going on to top universities is something that's really stood out, and equivalent for the school that I led in London. はい、これまでの進学実績としましても、学校の 60% の生徒がですね、トップのユニバーシティ、ケンブリッジをはじめとしたトップのユニバーシティに合格しているといったところが実績としてあります。なるほど。そして印象に残っている生徒や取り組みなどおありでしたら教えていただきたいんですけど。I've had loads of impressive students.
I'm trying to think. They're all impressive in their own way. Students and children are unique in their own way, and what's a fantastic outcome for one student could be very different for another student. But I've had students that have gone on to read medicine, doing postgraduate degrees in law. Some are playing football now in the Premier League. Some are on the stage in the West End. There's a whole range of different students, and each of those things are success for them. 本当にいろんな印象的な生徒さんたちがたくさんいらっしゃいましたけども、各方面でかなり活躍をされていて、いわゆるそのドクターみたいなところに進まれる方もいらっしゃれば、プレミアリーグのサッカーの一流のプロとしてという形で本当にそれぞれの才能を伸ばして各方面で活躍されている生徒さんたちがいらっしゃるということです。なるほどね。でもなんかもう金内さんウィリアムズさんのね校長のパッションというかお人柄すごく伝わりますよね。きっと密にねやり取りされてたと思いますけれども、なんか素敵な方だなって印象がありますが、まずですね皆さん基本的にNLCS について聞きたいなと思うので、NLCS が目指すところって何なんですかね。So NLCS, as you heard from the introduction, are very much about academic success. We're about a love of learning and about pushing students beyond the curriculum. In the school, we don't talk about exam specifications. We're about the love of learning and encouraging students to go above and beyond. In terms of our network of sister schools, we have schools in Dubai, we have schools in Singapore, in Jeju, and in London, and we work very closely together. So unlike some other schools here, the students go to each other's campus. So students that come to the school here in Kobe in Japan will visit the other campuses. So that academic success, the love of learning and giving the students a range of opportunities really is what we're about as a school group. 学術的な面で非常に成功しているということでしたが、その詰め込み教育というわけではなく、本当に生徒一人一人に教育という、その学術というものを楽しんでもらって、この成績が収めれているといったところになっています。で、ネットワークも他のシンガポール、チェジュ、ドバイといったネットワークと、非常に密に交流をしていて、お互い行ったり来たりするような関係の中で国際的な教育観といったものも育まれていくといったようなことを期待しています。そっか、やっぱり一人一人の特徴を皆さんちゃんと先生方がしっかり見てるのかなっていう印象を受けましたね。そういう感じでしょうか。Yeah, I think in terms of the questions, in terms of the students, we do entrance exams for when the students come in to join us. So we're academically selective across all of the age groups. We look at an English level. It doesn't need to be perfect for the younger students. As they get a little bit older, it does. And then we also look at their academic profile. So we look at how talented they are in certain areas, and then we pick from that. So that's the students. And then in terms of the teachers, what sets us apart maybe from other schools as well is our teachers get trained back in the UK. So wherever we recruit them from around the world, they're also trained back in the UK. そうですね、生徒の個性というところでしたけども、英語のレベルみたいなところは最初の入学試験で測るところもあるんですけども、英語の最初のレベルだけではなく、よりどれだけそれから学んでいけるかっていったようなポテンシャルのところも見ておりますし、で先生の方でも、もちろんその、ナレッジのある先生方が先生自身を教育するっていうこともありますし、 UK とのナレッジの共有っていったところもあって、国際的な非常に素晴らしい先生っていうものを教育できるシステムっていうのも整ってます。なるほどね。この NLCS っていうのは私もね、ごめんなさい、勉強不足で知らなかったんですけれども、世界中にね開講されていらっしゃいまして、ドバイ、ホーチミン、あとどこでしたっけ、マレーシアで、ドバイ、チェジュ、シンガポールね、ね、本当にいろいろね、たくさん世界中でグローバルに開講されていらっしゃるわけですけれども、今回神戸ということで NLCS 神戸の特徴をお願いいたします。So NLCS Kobe is the first NLCS school in Japan, and we're very much looking forward to opening in Japan. We think it's a wonderful place to have a school. The values of the school we feel really resonate with people in Japan that we have met. So kindness, compassion,
excellence all resonate very clearly with us and also with the families that we've met since we've been here. We're going to be built up in the Rocco Mountains in the beautiful nature above Kobe, and so that's going to be a very important part of our school, being out in nature for both sustainability. We all know that sustainability, the education of students looking after the environment is so important, but also for their well-being and for their health. We all know that young people's mental health, adolescent mental health is a real issue. And actually, by having students out of the city, in the mountains, in this beautiful atmosphere, we really hope will help them be happier within themselves, and then also achieve the best they possibly can. はい、日本で初めての NLCS の学校というところで、その日本の文化的ないわゆる思いやりであったりといったようなものが感じられるような学校になることを期待してます。で、六甲山の上の学校っていうところもですね、町と近いところもあってサステイナビリティっていったところは非常にしっかりと学べる環境にもなっておりますし、あとはウェルビーイングっていったところもですね、その自然の中で学び続ける子どもたちっていったところも魅力の一つかなとなってます。ウェルビーイング、サステナビリティ、こういうのがキーワードとなっているようですけど、金重さん、本当にね、日本初上陸ということで非常に注目を浴びているインターナショナルスクールかと思いますが、事前にたくさんやっぱり質問をいただいておりますので、それをもとにお二人でちょっとパネルディスカッションをしていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。So, Matt, I will ask you some questions, and if you could answer to those questions, okay? No problem. What have you enjoyed most about being in Japan? So this is a really great question, and I could easily go down the traditional routes of the foods or the transport, but I'm not going to. I think for me, being in both Osaka and being in Kobe, what I've really noticed is the respect that people have for each other, for the environment around them, for making sure that it's a great place to live and for be. And that's something that I've really noticed in the very short period of time that I've been here, that absolute respect for each other and for everyone allowed to get on with their own life. I think it's a lesson that lots of cities and countries could learn from. Great. 日本の好きなところといいますと、やはり食べ物だったり交通だったりっていうところよく上がると思いますけど、私はそういうところ以外にも人々がお互いにやっぱ敬意を持ってそういった環境をお互いに作り上げていっているっていうその日本のところが特徴が好きです。Thank you. Shall we go to the next question? I think this one you talked about NLCS Kobe a little bit before, so maybe we skip this one. Yeah, I suppose the only other bit to possibly add to this question is we're bringing the IB, so we hope to be from a primary years program, middle years program, and then the IB diploma program. But we're very much a school with a Japanese heart. We're international in our outlook, and we want our children to be international in our outlook, in their outlook. But we very much know that we have a sense of place here in Japan, in Kobe, and we know that's really important to the families that we've spoken to. And so working with our partners, we will be using Japanese examples, Japanese culture, arts, literature throughout the curriculum from the primary year through to the IB diploma program. So students, when they graduate from the school, whether they're locally Japanese or whether they're an international family, will know that they've been to a school in Japan. I think that's really important because this is a unique and wonderful country, and we want our students to be able to share that learning and experience when they go out in the world of work and get older. 先ほど申し上げたその関西の特徴みたいなところに付け加えますと、NLCS 神戸はですね、インターナショナルスクールとして一流の教育っていったものを提供しますけども、やはりこの日本に学校を作るといったところで、その関西でまさにそのお茶であったりだとか、そういう日本の濃い文化みたいなものをしっかりとカリキュラムの中に取り入れて、日本オリジナルのカリキュラムといったところを提供して、この日本人としてのアイデンティティといったところもしっかり学べるようなカリキュラムといったものを開発しております。Thank you. Next question is about girls' education. So NLCS has been providing girls' education in the UK for 170 years. How will you ensure that girls in NLCS Kobe have the opportunity to thrive?
Yeah, it's a great question, and our mother school in London has been pioneering the way for women's education, and has a whole host of fantastic global leaders that have graduated from the school. Now in Kobe, we're a co-educational school, so boys and girls are just as important to us. But actually, for the girls that are coming to our school, they have that pioneering spirit from the school in London. They have those role models to look up to. Of women and girls that have gone on and pioneered in the fields of medicine and sport and education and law. And so we're able to show them the role models and say, you are part of this family of schools. Look what the graduates have done. This is open to you. And I think about raising ambition and showing examples of success really breaks the glass ceiling. And one of the things we say a lot about in the school is that we provide floors, not ceilings. So we're always trying to lift the children to be as ambitious as they possibly can. はい、NLCS の本校がイギリスの本校が女子校といった点ですけども、やはりその女子校という長い、歴史の中で素晴らしいアカデミックリザルトもあって、素晴らしい卒業生たちがこう政治家であったりだとかスポーツであったりだとか素晴らしいところで多くの方がかなり素晴らしいその実績を残されて活躍されているといったところで、日本でこれから生徒として入ってくる女子学生たちに対してもですね、こういった素晴らしいロールモデルがあるんだよっていったところのその目標値が非常に高い目標値、あなたたちの先輩はこうなったんだよっていったところを見ることによってNLCS のその標語でもありますけども、天井ではなく床、そのだんだんとその子どもたちの基準を上げていく床っていったようなものをどんどんこう高く積み上げていくっていったところが提供できるかなと思っております。Thank you very much. So the next question would be, what are the values of NLCS Kobe and how will they be integrated across the school as it grows? I think you may have talked about this a little bit, but can you spoke a little bit more? Yeah, absolutely. We're still finalising the core values that we're going to talk about with the children, but a couple of the ones that we've definitely agreed on. The first one is joy. We all know that school, it can be a fantastic place, can be an enjoyable place where we find lessons that we love, sports that we do, friends that we have for the rest of our lives. And we think it's really important that we talk to the children about being joyful in school, about enjoying school. The second one, we are a school and academic excellence is really important. So the idea of excellence will be one of our values, and also perseverance, never giving up. And I think young people nowadays, it's too easy just to give up and go on and move on to something different. But we want to, and probably using the environment around us and outdoor education, talk about persevering and never giving up and keeping on moving forward. So those are definitely three that we'll be having, and probably a couple more. はい、いくつかのNLCS で大切にしている価値観というものはあるんですけど、大きく3つ、学びの喜び、喜びと、Joy、Excellence、Resilience といったところで、特に喜びっていったところは学びだったりだとかスポーツに対して、とにかくその、詰め込みではなくて喜びを感じながらやるっていったところが何よりが大事にしているところです。あと Excellence といったところで、学術的なエクセレントな成績っていうのを残しますし、エクセレンスっていったのは価値観の一つになってます。でそして最後に、レジリエンス、どんな困難に面してもしっかりとそれを乗り越えていけるような、そういった価値観っていったものを子ども一人一人に持ってもらうっていった、この3つのジョイとエクセレンスとレジリエンスっていったところを大事にしております。Thank you very much. Next question. You have led academically successful schools in the past. How will you ensure that NLCS Kobe is a success? It's a really good question, and I've led both state schools in the UK and I've led independent schools internationally. And I think the secret to a successful school is the quality of the teachers and what they are teaching. I think it boils down to that. Yeah, having a safe learning environment, having children coming into school and things like that are all quite obvious. But it's what goes on in the classroom, and it's the relationship between the adults and the children, and how the adults in the classroom can inspire this love for learning in the classroom. And it really is as simple as that. And in my previous schools, that's what I've done. I found the best teachers, treated them really well, and made sure that they teach brilliant lessons. And that's what we'll be doing here in NLCS
NLCS Kobe. Since announcing the school just a month ago, we've had 150 applicants for jobs that we don't even have yet. So there are clearly a lot of people that want to come and join the school and work at it. はい、成功するために教育の質、教育といったところで教育の質と、そして何を教えるかという2点が非常に大事になってくるかなと、これまでの多くの経験をもとに考えています。で、そしてさらに大事なことに教える大人と教わる子どもの関係で、特に大人がその学んでいることを楽しんでいることで、その楽しむ姿っていうのを子どもたちに見せることが非常に重要ですし、そういった学ぶ大人、楽しんで学ぶ大人を育てるっていったところがミッションにもなってます。で、実際にそういった教員っていったところの募集枠に対して150以上の応募が来ているような状態でもありますので、こういったところもNLCS 神戸では実現ができるような、これによって NLCS 神戸の成功を実現できるようなところだと思っています。Thank you very much. So the next question is about Japanese curriculum. I think you've been talking about that, but can you talk a little bit more about that? Yeah, absolutely. So we're working with local experts, experts in art, in literature, in music, in Japanese history, to put together different strands that will run through our IB curriculum that we're delivering. And that will look both in terms of the taught lessons, the examples that are used in the classroom, but also experiences that students will get outside of the classroom in terms of places that they want to visit, that we can take them to. So there's lots of great activities planned for them during the time that they'll be with us. はい、NLCS 神戸の日本カリキュラムといったところについてなんですけども、実際にその教室の中に閉じるだけではなく体験できるようなカリキュラムといったものを目指しています。実際に京都のアーティストの方であったりだとか、茶道、書道みたいな専門のプロフェッショナルな方たちともカリキュラムを協力して開発をしているような状態になっております。Thank you. Next question is about well-being and sustainability that you've been talking. Can you talk a little bit more about that? Yeah, absolutely. So the well-being of the school community is really important. Happy children learn well. And so in terms of the structures that we'll have in place, all of the adults will be working with the children. We will have form tutors with the students meet each day, and that you as parents can then have links with to make sure that the children are happy and looked after. We will have taught well-being sessions as part of our curriculum, especially for the older students, how to cope with exam stress, how to prepare for life and outside of the classroom when things aren't going well. What can you do when life becomes difficult? And I think all of us could have appreciated lessons like that when we were younger. And then in terms of sustainability, our school is going to be sustainably built. The way it's being planned at the moment in the Rocco Mountains, the core of it is sustainability and having the least impact on the world around it. And so talking and teaching to students about that, and then through the curriculum, through geography, through science, understanding climate change, understanding the impact that we as humans have on the environment. That will be part of the curriculum as well. はい、ウェルビーイングについてですが、幸せな子どもほどやはりしっかりと学ぶ体制ができるといったところでアカデミックなリザルトも大切にしていますが、しっかりと大人が子どもをケアし続けること、常に気をかけ続けることで、子どもを幸福な状態にして、それによってその下地があって、学びが生まれてくるといったふうに考えています。でさらにその、ウェルビーイングっていったところに関して言うと、やはりその六甲山の自然が非常に重要なキーになってくるかなと思っておりまして、まさにその、地理であったりだとか環境問題にあったりっていうのは、実際にそういった、素晴らしい自然の中で学んでいけるっていったところが、NLCS 神戸の魅力の一つなのかなと思っております。Thank you very much. The next question is about Asian One Center building, the campus we were going in 2025, and also can you talk about Rocky Mountain campus as well? I know you've been talking about that, but a little bit more.
Yeah, so just briefly, the school opens in 2025 in August next year for grades 1 to grade 6, and will be based in the Asia 1 building on Rocco Island in Kobe. We have 4 of the floors in the middle of the building for the school. We're inviting parents to come and have a look around those spaces. So if you are Kobe or Osaka based and you're interested in looking at the school, please do pop over to the stall and we'll put you on our mailing list, and then we can invite you to come and have a look around. So we're converting those 4 floors into a space that will be the school. And then in 2028, we're opening the building up in the Rocco Mountains that we've showed you, which is going to be just a stunning place to learn. And then possibly looking at also a base in Osaka for ourselves. So we'll have a base in Osaka, a base in Kobe, leading up to the fantastic school up in the Rocco Mountains. So really exciting times. We should be able to share the final designs for that school in the next month or two. And again, if you sign up to follow us on our mailing list, we'll share that information with you. So that you can see what this wonderful building is going to look like. 今回神戸のアジアワンセンターと六甲山のキャンパスをオープンするといったところですが、2025年の8月、来年の8月にグレード1から6といったところでアジアワンセンターへの入学者を募集しております。でこちら実際に改装中ではあるんですけども、中を案内することもできますので、そういったツアーをやることについてはぜひウェルカムですので、もしお近くにいらっしゃったりお近くに住んでいる方々は連絡していただけると中をご案内することもできますので、ぜひぜひ連絡いただければなと思っております。そして2028年に六甲山のキャンパスができ、そちらにシニアスクールグレード7から12が移動しますが、こちらについてのデザインといったものは、来月かのところで、公開できればなと思っておりますので、情報はメーリングリストに登録していただけますと、そちらに定期的にお送りしておりますので、ぜひご登録ください。やっぱりね、せっかく NLCS といえばグローバルに展開してらっしゃるっていうところがすごくやっぱ印象的なので、神戸にまた作られますエクスチェンジプログラムとして、例えばドバイに行かれたりシンガポールにあったりとか、なんかいろんな国にちょこちょこ住めたらななんてきっと思ってる方もいるんじゃないかなと思うんで、その辺はどうでしょうWe haven't quite thought about that. It's a really nice idea, though, and I think it would be really exciting for the students to be able to do that. What we do encourage is the students to travel between the different campuses. So, for example, through Model United Nations, the students from each of the schools come together in London and discuss that, so students can do that. Through sporting fixtures, we do that, and we do a lot of work online between the schools, both at student level, but probably more importantly for the quality of the education at teacher level. So the teachers are exchanging ideas across the schools as well. So Lizzie, my deputy at the back, worked in London for 17 years, and she brings her experience to the school here as well. はい、そうですね。具体的なその交換留学プログラムみたいなものは決まってはないんですが、先ほどお話ししたようにしっかりとコミュニケーションが取れるようなドバイから日本に来て、日本からドバイに来てみたいな、そういったコミュニケーションを取れるようなプログラムっていったようなものは考えてます。でそれとは別にですね、先生同士のエクスチェンジみたいなところも積極的に考えておりまして、バイスプレジデントの副校長のですね、リジーさんなんかはもう17年間UK で教鞭を取られて、実際にドバイの先生たちも教えられたりしておりますので、そういったノウハウがしっかりと回ってですね、素晴らしい教員の質っていったところも担保できるようになっているのかなと思います。一言だけ補足させていただきますと、交換留学制度みたいなのはないけども、非常に面白いと思うので、そこはちょっと今後検討したいということは言ってたのと、あと現時点ではそれぞれのキャンパスの学校同士で共同プロジェクトをやったりとかってことはしてますので、そういう部分はちゃんといろんなところにキャンパスがある意味はあるかなというふうには思います。それすごい売りにした方がいいんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。最後になりますけど、今後の展望についてちょっと具体的にお願いいたします。
So for the school, at the moment it's opening it and getting students into it. I think in terms of our plan, it's taking advantage of the beauty of Japan and the natural environment and also the culture to really enrich the lives of our students, and then look at links that we can have with other schools here in Japan, because there's some great schools in the country, and linking up with them for competitive sports, for drama, for fixtures, but then also working with our other NLCS global schools to really give our students that international opportunities to go and travel, whilst making sure that they still have that Japanese heart. そうですね、今後の将来の展望としましては、もちろんその日本の素晴らしいカルチャーを生かした素晴らしい学校にしていくといったところはもちろんですし、先ほどもおっしゃったような他校との交流プログラムといったところを通じて、さらに素晴らしい学校にしていきたいと思っております。ありがとうございます。今日はブースも展開しておりますので、ぜひ皆様お運びいただければと思います。金重さん、最後に一言よろしいでしょうか。本当に、最初にも言いましたけども、本当に世界でトップレベルの IB の実績、大学進学の実績を残しているNLCS がですね、日本に、最初は神戸にですけども来てくれるっていうのは本当に素晴らしいことだと思ってますので、ぜひ皆さんご注目いただいてですね、今後どのようにNLCS 神戸が発展していくかというのを見守っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで、本当にね、私も一児の母としてすごく興味を持ちましたんで、神戸行ってみたいなと思いました。ありがとうございました。以上で英国IBトップ校が日本上陸、NLCS 神戸新校長に聞くを終了とさせていただきます。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。